السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضور کو عزیز بھائیوں بہنیں, dear brothers and sisters, shara brothers and sisters, alhamdulillah ثم alhamdulillah ala din Islam. Vi tackar Allah att han har gett oss vår iman, vår islam, att han har gett oss la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Att han har gjort det möjligt för oss att lära känna honom och visat oss genom sin älskade profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han har ett gott, meningsfullt, fridfullt liv här på jorden, ett sånt liv som kommer att skänka lycka och framgång både här och nu och i evigheters evigheter. So we thank Allah for the blessings of Iman and Islam. He has given us La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. He's made it possible for us to get to know Him. And He has shown us through His beloved Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam how we can live a good, meaningful, peaceful, fruitful life here upon earth. Such a life that will bring joy, success and happiness both here and now and forever and ever in the hereafter. As Allah Jalla wa ala ka lakh lakh shukr hai ki Allah Pak मैं अपने फजल करम से ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा ये मुबारक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इनायत फरमाया. हमने पहचान का एक रास्ता अता कर जो जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ज़िंदगी बसर करने का वो बेहतरीन तरीका अमली तौर पर सिखाया और दिखाया, जिसका नाम इस्लाम है और जिसमें दुनिया आखिरत की फलाह है. अब ये कुछ खसलतों के, आदतों के, अच्छी बातों का तज़किरा चल रहे हैं जो इस्लाम की बुनियादी बातों में से हैं. तो आज बारी आई है शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात की, यानी मोहब्बत, और मोहब्बत के साथ शौक़ और उन्स और रिदा यानी रिदामंदी, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है वगैरह इंशाअल्लाह ये खुतबा से पता चलता है. So we have been talking about some of these important qualities, some very, very, very basic aspects of our deen, of Islam. And the time has come for one which is possibly the most important of all of them, and that is mahabba, love. And together with love also yearning or longing, and this thing which in Arabic is called uns, that maybe we can, trygghet comes close to it, comfort, we'll say maybe in Swedish, or yeah, the feeling a baby gets when it's in the arms of its mother. So the comfort of recognition, maybe you can call it, or being near. And rida, which means to be pleased with the, what is, to be pleased with the circumstances, or be pleased with the decree of Allah. Vi pratar alltså om fortfarande de här grundläggande egenskaperna som ofta kommer i par. Här är det 4 stycken, men de är allihopa kopplade till varandra. Och den viktigaste av dem, det är mahabba, kärlek. Kärleken till Gud, kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Som i sin tur reflekteras i kärleken mellan varandra, men det är kärleken till Gud vi pratar om första hand. Eller kärleken från Gud kanske, som reflekteras. Vår kärlek till Gud eller till någonting annat kan bara ändå vara en reflektion av Guds kärlek till oss. Hur som helst, eller av Guds kärlek överhuvudtaget. Precis som allt annat vi uppfattar och erfar är en reflektion av de olika gudomliga attributen eller egenskapen. Shawq och lika. Shawq och uns. Shawq betyder längtan. Och längtan är också kopplat till någonting som är, på ett sätt är det samma sak och på ett sätt är det motsatsen till längtan. Nämligen känslan av att ha kommit hem. Känslan av att vara, jag ska säga, närhetens trygghet skulle man kunna säga kanske på svenska. Uns. Och även att vara nöjd med hur saker och ting är eller har blivit. Alltså
med Guds the decree of God, alltså med Guds det som Gud har bestämt. Att gilla läget skulle man säga på svenska, ren och skär. Så det här med mahabba, det kanske vi förstår. Mahabba, det är liksom att vårt väsen eller vår natur, den dras till någonting som vi finner njutning i. Det är mahabba. Det är liksom definitionen på mahabba, på kärlek. Att vår natur dras till någonting som vi känner njutning av. Och shok och uns, alltså längtan och den här tryggheten, det är egentligen två aspekter av samma sak. När man har kärlek till någonting som både från ett perspektiv är närvarande och från ett annat perspektiv är frånvarande, då när vår natur är ska man säga, när den är mest liksom influerad av den frånvarande aspekten. Alltså Allah är frånvarande, vi kan inte se Gud. På ett sätt känner vi att Gud är väldigt långt borta. Samtidigt vet vi att Gud är väldigt nära. Så vi har kärlek till Gud. Och när vi tänker på att vi inte liksom kan se Gud, då känner vi en längtan till Gud. Men när vi tänker på att Gud faktiskt är här och nu, då känner vi den här närhetens trygghet hos Gud. Det är det man skulle kunna förklara de här två. Det är alltså två sidor på sätt och vis av samma sak. Och reda, att vara nöjd med hur saker är, att gilla läget, det är att man inte finner något problem, att man inte klagar på, eller man inte finner något fel med det som Gud har bestämt. The decree of God, det förutbestämda, om vi vill använda det. Det finns ingen bra översättning, jag har inte hittat någon bra översättning på svenska på det här ordet som på engelska kallas för decree, al-qadr på arabiska. Och qada, det är så att säga resultatet av det förutbestämda, och vi har förhållit oss till det, och egentligen ödet. Så att inte klaga på ödet helt enkelt. Att inte finna fel på ödet eller på det som Gud har bestämt. So these are four very important aspects of our nature, which sort of, you can call them qualities or you can call them realities or whatever, but they are there. And the most important of them is love. The love we feel for Allah, which is really only a reflection of the love that Allah has, that Allah is, the divine love. Our love is only a reflection of the divine love. All we experience and everything we see is only a reflection of the divine attributes. We speak to each other, we talk to each other, it's really only a reflection of the divine attribute of speech. Kalam. We see, but our vision, our seeing is only a reflection of the quality of Allah to be Al-Basir, the all-seeing. We share, these qualities share the name, but nothing else. Our seeing and God's seeing is not the same. But our seeing is a reflection of God. Our hearing is a reflection of God's hearing. Our knowledge is a reflection of the divine knowledge. Our etc. etc. Our ability to make things is a reflection of Allah's ability to create, etc. And shawq and uns, yearning, longing, and this sort of feeling of having come home, the comfort of nearness, are basically that when you love something, when you feel attracted to something, that is both at one time present and absent. Then when you are, your nature is overpowered by the absent nature of that which you love, then you feel yearning and longing. Like Allah is really near, but we somehow, we think of Allah as far away. We are not receptive to the immediate nearness of Allah. So when we are overpowered by let's call it the transcendent nature of God. Allah is, we can't see Allah, we can't touch Allah, because we cannot have a physical understanding of Allah. So in that way, Allah is far, removed from what we are. So we feel a yearning and longing because we want to be near Allah, and yet Allah is so kind of intangible in a way. We can't touch Allah, we can't see Allah. We want to sit in the lap of Allah. How do we do that? And when our nature is overcome by the aspect of nearness of this thing that we are attracted to or that we love, then this is called uns. This is called this comfort
of nearness, to feel at home, to feel at ease, to feel at peace. And rada, to be pleased, or to be accepting of that which is, to not have an issue with that which Allah has decreed, not to curse fate, for example. Okay, or not to curse time. Like the Arabs in the time of the Prophet would curse time, and the Prophet would say, "Do not curse time. Allah is time." Or to similar meaning. It's a hadith. يؤذين ابن آدم يصب دهر وأنا الدهر. The Prophet says that Allah says in a hadith Qudsi that the son of Adam, meaning human, he is hurting me. It pains me. Allah does not get hurt. We do something that if Allah was susceptible to pain, He would pain him. It would make him feel uncomfortable. He is cursing time while I am time. Allah says, what can I say? I don't know what it means that God is time, but I know that these wordings and similar wordings say that. Or eternity, or something like that. There are some more other narrations which he claims a bit more. I make day follow night, and night follow day, etc., etc. So maybe Allah is the time, or Allah is cause of time. Allah is that which makes time happen. Anyway, Allah is independent of time. We are in time. We cannot experience time. Anyway, so ये बात है मोहब्बत और शौक और उन्स और रिदा. मोहब्बत हो अपनी तबीयत का किसी चीज की तरफ माइल होना है, इसको मोहब्बत कहते हैं. और जिस चीज से मोहब्बत हो, जिस चीज की तरफ हमारी तबीयत माइल हो, तब वो चीज एक एतबार से दूर भी है और एक एतबार से करीब भी है. तो जब हमारी तबीयत उसकी दूरी की तरफ जाती है तो हमें शौक महसूस होता है. हम उसकी तरफ शौक करते हैं कि मैं अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ, और मुझे अल्लाह तो यहाँ ना देख सकता हूँ, ना मैं अपना अल्लाह को हाथ लगा सकता हूँ. तो एक इस एतबार से हम अल्लाह को दूर समझते हैं, हालांकि अल्लाह तो बहुत ही करीब. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah says Himself in the Holy Quran that, "O Muhammad, when my servants ask you about me, then I am near." Or say that I am near, or them when they ask, I am near. Allah is near. But we experience Allah करीब है, हमें महसूस होता है कि अल्लाह दूर है. तो ये दूरी की तरफ हमारी तबीयत जब जाती है तो हमें शौक महसूस होता है. लेकिन चूंकि अल्लाह हकीकत में करीब है, तो उस कुर्बत और उस नजदीकी की तरफ हमारी तबीयत माइल होती है, यानी वो जानिब गालिब हो जाता है. तो फिर हमें उन्स महसूस होता है कि हम अल्लाह के गोया के गोद में बैठे हुए होते हैं. इस तरह छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में बिल्कुल मुतमईन हो जाता है. इसी तरह से यानी हकीकत तो नहीं, लेकिन मजाजन हम कह सकते हैं कि अल्लाह के गोद में बैठ करके हमें उन्स और इत्मीनान महसूस होता है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता और उसकी मोहब्बत आपसे मांगता हूँ जो तुझे मोहब्बत करता है. यानी अल्लाह मुझे अपना महबूब और मुहिब बना ले, और उस शख्स की मेरे दिल में मोहब्बत डाल दे जो तेरे साथ मोहब्बत करता है. वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, और अल्लाह मैं तुझसे वो अमल, वो काम मांगता हूँ जो तेरी मोहब्बत के पास मुझे पहुंचा. यानी जिस काम से आप मुझे मोहब्बत करें और मैं आपसे मोहब्बत करूं. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would say in a dua that, "O Allah, I beseech you of your love, and I beseech you of the love for those who love you." O Allah, I want to love you, and I want you to love me, and I also want to love those who love you, and I want them to love me as they love you. And O Allah, I beseech you, I ask for you for that deed, for those actions that will bring me your love.
both meaning you loving me and me loving you. Maybe it's the same thing. Profeten brukade alltså be. Allah, jag vill ha, eller ge mig din kärlek. Jag hemsöker dig om din kärlek. Jag ber dig om din kärlek. Och jag ber dig om den kärlek som älskar dig. Kärlek till den som älskar dig. Att jag ska tycka om dem som älskar dig och att de ska tycka om mig. Och Allah, och jag ber dig om de gärningarna. Jag ber mig att låta göra sådana handlingar som kommer att få dig att älska mig. Eller som tar mig till din kärlek. Som får dig att älska mig och som får mig att älska dig. Och så fortsätter profeten sallallahu alaihi wasallam. Och Allah, jag ber dig om rida, din förnöjsamhet. Eller att vara förnöjd med dig. Jag ber dig om förnöjsamhet. Att vara nöjd. Efter att du har bestämt någonting. Att vara nöjd med ödet egentligen. Jag ber dig att förmåga att vara nöjd med ödet. Och jag ber dig om svalkan i livet efter döden. Och jag ber dig om njutningen att få titta på ditt ansikte. Och jag ber dig om längtan efter att få möta dig. Det här är som profeten sallallahu alaihi wasallam själv var. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would ask Allah for these things. He would ask Allah, Huzur sallallahu alaihi wasallam, ge dua för att the Prophet, he would ask this about the love, and then he would ask in the same hadith, the wording carried on, and Allah also, I ask you for the pleasure with your decision. That when you have decreed something, oh Allah, make me pleased with that. Make it easy for me to find myself at ease with and peace with that which has befallen, that which has become. Fate, if you wish. And oh Allah, I ask you for the soothing or the coolness of the life after death. And I ask you for the pleasure of looking at your face. And oh Allah, I ask you for the yearning and longing to meet you. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहब्बत की दुआ फरमा करके आगे हम दुआ फरमाते हैं कि ओ अल्लाह, क़ज़ा के ऊपर राज़ी होना तुझसे मांगता हूँ। अल्लाह, तूने जो फैसला किया है, जो हुआ है, उस पर रिज़ामंदी में तुझसे मांगता हूँ। और ए अल्लाह, मैं तुझे आखिरत की ठंडक मांगता हूँ। और ए अल्लाह, मैं तेरे चेहरे को देखने की लज्जत मांगता हूँ। और ए अल्लाह, तुझसे मिलने का शौक मांगता हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, जिसे हमें समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें मतलूब हैं, ये चीज़ें हम भी मांगने चाहिए और इनको हासिल करने की हमें कोशिश करें. So when we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would ask for these things, then we should realize that these are things that are worth asking for. They're things that are worth striving for. There are qualities worth trying to create within ourselves. Så när vi hör att profeten, frid vare med honom, brukade be Gud om de här sakerna, då borde vi förstå att det här är någonting som är värt att be om, och det är någonting som är värt att sträva efter. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss de här, att ge oss kärlek till honom, att låta oss få känna både längtan och den här tryggheten i att vara nära. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att kunna ge oss möjligheten att vara nöjda med det som är. Så vi inte hela tiden går omkring och är frustrerade. So we ask Allah to give us love. We ask Allah to give us the yearning and longing and also the feeling of coming home. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to enable us to be pleased with that which is. So we do not go around all the time being frustrated. And Allah subhanahu wa ta'ala से हम उसकी मोहब्बत मांगते हैं. Allah subhanahu wa ta'ala से हम उन्स और शौक मांगते हैं. और Allah subhanahu wa ta'ala अदा पर राज़ी होने मांगते हैं.